Sebyotya n'omulungi ali ku Channel 44 tukwaniza mu kitundu kyaffe eky'amawulire aga 44 Olweggulo. Ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi guno ogw'omwenda olw'obuyita obwa Mutunda mu mwaka wa 2022. Zino ze ssaawa zaffe ez'amawulire gaffe mu lulimi Oluganda nga twetegekera ate okugenda mu kusaba okw'ennaku 77 ziri omusango wa Kabaka. Ebyo sinakulambo gakutuusaako ne Minani Livingstone Kaweesi lw'abakozesa obubi. Masekati ga wiiki era mbeeramu okusabira abantu ne bafuna okuwonyezebwa kwabwe songa ekyenjawulo ekiriwo okusaba okw'ennaku 77 kwatandise n'olwekyo kigenda kubeerera ddala kintabuli. Tulina ekyamagero kye tukutegekedde okirabe naawe osambyesambyeko gye weetabe mu kusaba kuno oleme kusigala waka. How many of you remember this girl? Oh my God. What a mighty God. Go ahead. She blesses the Lord for her life. She was on the brink of death, waiting to be buried. But the Lord restored her life. Pastor Kayanja, she doesn't know what she can give you in this world. But may God give you long life. May God give you long life. She has become a miracle in Uganda. People have gotten timu Giriada abantu 10 bebaze balokoka. Where is your dad? People from Gilead come over Mawange because of a miracle. Come on the stage here. Somebody clap your hands to Jesus. In that Sunday service, me, I'm always compassionate about praying for people. And you can see wounds underneath her neck, her cheek. And I thought it was just that. You know, when I touched that thing around her neck, pus just came out and went on my fingers. It was all full of pus. She had just run away from Mulago Hospital. God, they had already planned a grave for her. The father told us that he had already waiting for her. He was a drunkard. And God healed her. And see, all these people got saved. Clap better for Jesus. Webityo Mukama byakola n'olwekyo abantu oba oli eyo yasambyako ojja obeere mu kusaba kuno ojja kufuna enjawulo mu bulamu bwo. Ate gavumenti evuddeyo n'erabula abantu nga bwetatudde ku nsonga y'okukuuma obutonde omuli okutaasa ebibira, entobazi n'ebintu ebirala bingi era nga bonna abeesenza mu ntobazi balabuddwa okuzaamuka bunnambiro. Okulabula kuno kukoleddwa minisita ateekerateekera eggwanga era nga yakola ku nsonga ez'ebyensimbi ono mu ggwanga Matiya Kasajja mu lukuŋŋaana olw'enkyukakyuka y'obudde oba obutonde obutegekeddwa International University of East Africa esangibwa e Kansanga. Ntegeeza nga gavumenti bwetagenda kunyigira ku liiso omuntu yenna eyeesenza mu ntobazi era n'ayongerako nga gavumenti bw'eri enneetegefu okuyambako bannansi mu by'obulimi okwongera ku bungi bw'emmere mu ggwanga wamu n'enkola eya parish model okubeera nga nayo etambula bulungi. Abantu abo abali mu bibira bya gavumenti ebyo gavumenti byereseewo n'abo abateese n'okulima ebizimbe mu ntobazi abo essaawa yaabwe ntoro bajja kuvaamu. Kasajja agamba nti era gavumenti yakuyambako ettendekero erya International East African University mu kaweefube gwe liriko okuwanira ensonga z'obutonde mu mbeera yonna. Ku mulimu guno tujja kuyamba nga bwe tunaatusobodde, tubalindiridde nga wawulidde bwe mbadde njogera, tubalindiridde okuleeta ebizibu byabwe tulabe engeri tunaabiŋŋaŋamu.
wabula era bano abakulembeddemu okuteekateeka olukuŋŋaana luno olw'obutonde olwa yunivasite eno boogedde ku bimu ku nsonga gavumenti z'erina okutunuulira ennyo ng'okujja omusolo ku sitoovu zino ezifumba oba eza gaasi olwo abantu abatema emiti nabo bakendeere kubanga abantu bangi baagala nnyo okufumbisa amanda ate ng'amanda gava mu miti egiba gitemeddwa. Era nga wano ayongeddeko n'annyonnyola n'olukuŋŋaana luno olw'obutonde lwaki lwategekeddwa kubanga wabaddewo obweraliikirivu bungi ng'abantu bangi tebamanyi ngeri ki we batandikira kwanjula nsonga za butonde. So we would love to have energy will be available, and I'm sure when we have all our hands together as teamwork, we can get away. And we learn what the scientists have to say that are from the government part. Nze Dennis Kato, ku Channel 44, Olweggulo. Ate ebyo nga biri bityo ebizimbe ebyeyongera okuzimbibwa mu kibuga buli olukya kyokka nga tebituukana na mutindo byeraliikiriza abakugu wano mu kibuga Kampala era nga waliwo abadde bagenze ku kizimbe kya Lotus okukirambula kyokka ne balemesebwa ate nga kigambibwa nti waliwo empagi ezimu ezigambibwa okuba nti zinaatera okugwa. We can get a solution for a problem is when we are honest. Yes. If we are sure that we are yet to conclude the structural integrity, to discover what the problem is, and therefore find a solution for it. So what submission has been made? Submission to do what? That is the question. Because we are supposed to do a study on this building, discover the problem, and get a solution. The retrofitting designs should come. It is scientific. Your engineers should give us the methodology. Did you approve the methodology of first aid? Cases here you haven't approved the first aid methodology. National Building Review Board, is there any forum where you sat and said, as a way of first aid? Honorable members you have seen, but they have gone ahead using their consultant. Now, there are tests which were supposed to be carried out, and it appears National Building Review Board has not carried out all those tests, and you are telling us that you have investigations are ongoing. It appears access to some areas has even been denied to you. On work, what they do is to put additives in the concrete such that it can first set and then occupy the building in the shortest time possible in order to cover the investment. So as time goes by after construction, the additives start corroding the steel that you used, and then you see these column failures. So what is supposed to be done now is to know whether the columns can still bear the weight of the structure. So for us, our biggest problem is with the bearing capacity of the columns. So that is why I'm telling you that you getting your own independent engineers is okay, but allow us allow the regulator and us as Parliament to go ahead and do our own assessment and give you a report. Ebyo nga biri bityo ye omubaka owa Bukoto mu district y'Erwengo Twaha Kagabo akyawera ennemba n'ogw'okuba nti yaleeta ensimbi mu Parliament ng'alumiriza sipiika okuba nti eyazimwa kyokka ono yalabiseeko eggulo n'abyegaana ate olunaku olwali neyeetonda ate olunaku olwaleero alabiseeko mu kakiiko akavunaanyizibwa ku babaka n'okukwasisa empisa ate bino n'abyegaana. Ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'amateeka n'emiganyiro omwami Abdul Kantuntu olunaku olwaleero asinkanye Dr. Kagabo Twaha Muzeeyi ng'ono ye mubaka ow'e Bukoto. Kino kiddiridde olunaku olwajjo okulabikako nga yabadde awaddeyo okusaba kwe okusanyibwa mu butongole ku nteekateeka ze yali akoze n'okuwuddiisa olukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ajja ku babaka banne ku mulamwa bwe yali ng'akalakala n'omusimbi. Kagabo ategeezezza ssentebe w'akakiiko kano n'ababaka abakatuulako nti kino ekikola nga ye omuntu era n'akuŋŋaanyayo ssente nga ye n'azireeta mu lukiiko lw'eggwanga olukulu oluvannyuma lw'okubeera nga yali ateereddwako akazito okuva eri ekibiina kyavaamu ekya National Unity Platform saako n'abalonzi be.
ono yanoonya ensimbi bunambiro ze yafuna n'azireeta okulaba ng'azibikira ekituli ekyo. Tukiteeke mu alipoota yaffe tukitwale wansi mu palamenti ya Uganda tubanyonyole. Naye amateeka agafuga akakiiko kano gagamba nti oli bw'aba akkiriza alipoota ya palamenti, ripoota eyo bw'ebanga egeze mu palamenti tebagikubako birowoozo, tebagiteesaako. Palamenti ejja adoptinga bwadoptizi nga bwe tugiwandiisa. Kakati tumugambye tugenda kukola ripoota yaffe agituleko bw'abanga akkirizaganya ebirimu olwokutaano eya ripoota tugitwale mu palamenti mwennyini asituka agambe ati nze zikiriza ebiri mu alipoota eyo. Ntebe w'akakiiko kano omwami Abudu Katuntu agenze maaso n'okukikkaatirizanga omwami Kagabo Twaha Muzeeyi bwe yavaayo neyeetonda era n'asabira ddala ekisonyiwo olunaku olw'eggulo, wabula akoze kyekimu eri olukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ayongera okukkaatiriza okusaba ekisonyiwo era ono n'ategeeza ng'ensimbi zino bwe zaali ezize. Agambye nti ebyo bimwogerwako ensonga zino nga bwe zitali ntuufu era ekisonyiwo kye eri bannayuganda bonna saako abalonzi gy'ava n'olukiiko lw'eggwanga olukulu balina obitwala nga byansa. Ono alaze nti mu alipoota egenda okuweebwayo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu egenda kulaga byayogedde era eno basuubira ejja kuba ekkirizibwa kubanga asabye ekisonyiwo mu buliwo. Kyangu nnyo omubaka Dr. Mulamba alina diguri gye tuyita masters mu kusala abantu, mu kubaaga abantu, surgery, okulongoosa abantu. Okay. Temugamba nti okusala abantu. Meet suicide and so on and so forth. Because I looked at the environment, I was so castigated out of 500 plus being me. So to me, with what I've gone through, I know I will not blame myself so much because I know God, this is not random. Wabulayo omubaka Derek Nyeko ng'okuva mu Makindye ategeezezza nti omwami Kagabo yandibadde mugezi nnyo n'alekeraawo okubuddiisa bannayuganda n'okwesiba ku kibiina nga kisiiga enziro n'ebyo by'abadde ayogera bibadde bya bwewussa. Yandibadde annyonnyola bannayuganda wa ensimbi zino gye zaava ne wa gye yali azitwala oluvannyuma lw'okuba nga yali azikomyawo ku lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ono agambye nti omwami Kagabo byayogera birumira era byetaaga okwekenneenyezebwa. Tugenda kukkiriza bannabyabufuzi batalina mugongo. Omuntu yenna waba yavaayo n'akkiriza nti ssente zino alina gye yazijja, olunaku olwaleero n'avaayo ne bamugamba n'agamba nti baamukangakanga era n'awayiriza ekibiina nti kyamukaka n'abantu okuvaayo n'anoonya ssente yonna gye yazijja n'azireeta, kikyamu nnyo era tuvumirira bannabyabufuzi abapretendinga weewaawo waba yalya ssente omusalaba gwe agwetike kubanga abadde yafuna n'oludda olw'abantu naye kati asazeewo okuluziika. Buno buli bw'enguzi terusobola bukkiriza genda mu maaso era tulina obuvumirira. Yeno impunity gye boogerako obusiiwuufu bw'empisa bwe bateeka mu bivulu ate obusiiwuufu bw'empisa bwe bakola mu ngeri endala. So akakwasaganya ensonga z'emiganyiro n'amateeka kali mu kuwumbawumba alipoota yaako gye kagenda okuwaayo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olw'enneeyisa y'omubaka ono Kagabo Twaha gye yakolamu n'asasamaza era n'ajjula emitimbagano ng'ayogera ku nsonga y'ensimbi. Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Ate eyo gavumenti evuddeyo n'etendereza abantu bassekinnoomu ko n'ebibiina eby'obwannakyewa ebivuddeyo ne bikola omulimu ogw'amatendo mu kulwanyisa okumala gafumbiza abaana abatanneetuuka, okulwanyisa okukabasanya era mu baana ab'emyaka emimpi n'ensonga endala nnyingi. Cases we receive from our Sauti line. We have a line called Sauti. The report that we get every day and weekly is worrying, especially in areas of teenage pregnancy, forced marriages, issues of violence against children are worrying, and I want to commend communities and families and people out there who now are vigilant, are reporting, and we require concerted efforts to support all structures of society, including the police, because they are the enforcers. They have to enforce
to support them, and we are partnering with them and supporting them to respond to such tragedies. Therefore, I'm glad that the strategy we are launching today identifies the need to put more strategic emphasis on girls, young women, and those with disability. We have witnessed firsthand the impact of COVID-19 on girls, where there are now low attendance of certain classes. We are doing analysis, having drug abuse. So we must work together to tackle harmful social norms that limit progress of girls and young women in education and all the sectors that are enumerated in your programming and in your strategy. Involved in setting the agenda for the future, for the present and the future. Yes. I was so much impressed that plan is contributing towards this transformation in children, protecting the children's rights, give them a life in all its fullness, but also contributing to their well-being. Atenga tuyongeddeyo ababaka akiikirira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga asabye abantu bonna abasibibwa ku nsonga ezekuusa ku byobufuzi bayimbulwe. Ono asinze kutunuulira omubaka Alan Sewanyana ssaako ne Muhammad Segirinya abakulunguludde kati omwaka mulamba mu nkomyo. Akulira oludda olwabula gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu omwami Mathias Mpuuga leero atottodde ensonga lwaki bannakibiina kya National Unity Platform bazze beenaanise engoye enzirugavu ssaako amataayi era buli obwedda alabikako alina olugoye oluddugavu lw'ayambadde okubeera nga bakyagenda mu maaso n'okungubagira bannaabwe abakyali mu nkomyo kuno nga kuli Muhammad Segirinya ssaako ne Sewanyana Alani abateekebwa mu nkomyo gye buvuddeko ng'okulonda kuwedde. Ababaka bano baakwatibwa ng'omu w'e Makindye omulala w'e Kawempe era kati bawezezza omwaka mulamba nga bali mu mbuzi ekogga. Our two honorable colleagues that are in detention today is a full year. You can see right on the speaker on your left. Almost 90% of the members on your left are putting on black. You've not seen me on a black tie probably for the time I have been around this house. And we did that deliberately in commemoration and raising a red flag over this injustice. But Honourable Speaker, we are very concerned and disheartened over the circumstances of their continued detention. Genza mu maaso n'okulaga nga gavumenti weeyina okuvaayo obusimbaalaala mu bulambu bw'okufulwayo okuwa alipoota ku bannayuganda abaakwatibwa mu biseera ebyokulonda nga ne gye buli kati abasinga tebakubibwako kimunye era famire zaabwe zasasikadda ng'abamu bawanganguka dda n'okuva mu ggwanga nga beebuuza ki ekiddako oluvannyuma lw'okuba nga tebannaba kufuna bwenkanya. Ono agambye kino kitooboola eddembe ly'obuntu era okubeera ng'okutuusa kati bannayuganda bano tebannabafuna bwenkanya nga bakyali mu mbuzi ekogga. Kino tekikkirizika naye nga kituufu era n'asaba wabeerewo eddembe okuva eri bannayuganda bonna nga beekubira omulanga ku ki ekigenda mu maaso kubanga bw'olaba buulira obwabobe nga ggwe okunkumula. Ono asabye olukiiko lw'eggwanga olukulu luveeyo n'akazito ke lussa ku gavumenti okulaba nga abantu bano bawulikika kikye bali. In the circumstances, these two honourable members will require special intervention of Parliament. It's a syndicate, in my view, in our view, to have them in detention. Again, it's the Constitution. Article 23(1) is very clear, 28(3) is clear about the rights of those in detention. So for a full year, the state is unable to prosecute their case. And the last time they appeared before court, the judge had been changed. It's unacceptable. Probably our constitutional order has broken down and people are taking matters in their hands. 44 Olweggulo, nze Nixon Bale, wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala.
emboozi eyo yefundikidde amawulire getusobodde okukunganyiza olunaku olwaleero we bali kubeera naffe okuva gye twatandikidde okutuuka wano wenga kubidde olukumutwe nzikiriza nkulekera ekyawandiikibwa kye tutegekedde olunaku olwaleero kivudde mu Zabbuli eya 51 n'olunyiriri olw'17 nti saddaaka za Katonda y'emmeeme emenyese omutima ogumenyese era oguboneredde ayi Katonda togugayenga. Ekyawandiikibwa kino tukisabiremu twefumiitirize ku ngeri gye tutambuza obulamu bwaffe ate n'emitima gyaffe gimenyeke mu maaso ga Mukama naye anaatubeererawo. Olunaku olw'enkya tusabira kitundu eky'Ekaramoja n'okubayambako okuleeta ebintu eby'enjawulo ebibasobola okukozesa mu bulamu bwabwe omuli okuwaayo emmere, ebyokwambala n'ebintu ebirala ebigwa ebyokwebakako n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Jangu obeerewo okusabuka okutandika ku ssaawa 5 okutuuka ku ssaawa 7 ku terefayina ez'enjawulo wano mu ggwanga saako n'emireereetu egitali gimu. Beerawo weetabe mu kusaba kuno ate nga bw'osobola abantu bano nabo basobole okufuna akamwenyumwenyu ku matama gaabwe. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe nga nze mbaddewo okutuusaako amawulire gano ne munange Livingstone Kaweesi kulaba bakozesa obubonero atakumira mbeera okutukumire tukulindiridde mu kusaba okw'ennaku 7 mu 7.